Yes, Kanna. Now, I think it started. Actually, that was going on with the +2 playlist. It was going on live with +2 playlist. That was the issue. Anyway, I'll check that later. Okay, now it has come to +1 playlist. I changed it. Okay, Kanna. Good. Thank you. We'll go ahead. Sorry, Kanna. Doubt irukka? Shall I go further? Shall I go further? Now check Kanna, whether it comes in +1 playlist. Please check it. Yes, yes, Mukesh. Mukesh, tell me. Tell me. It's applicable only for free fall? No, it's applicable for anything. It's okay with any kind of uniform acceleration. For example, this is the terrace, top of the building. You stand here. Say Mukesh is standing here, and he is throwing the ball with the speed, say 25 meter per second. For example, 25 meter per second. Can you throw 25 meter per second, Mukesh? Mukesh, Yes, sir. tell me, can you bowl a ball with 25 meter per second? Yes or no? Yes, sir. What is the speed in kilometer per hour? Yes, sir. What's the speed in kilometer per hour? 25 meter per second. 25 kilo. 90. Super, Rakana. 90 kilometer per hour. Mukesh, is it possible for you? I don't think. No, I don't think so. Right, good. Okay. So anyway, you've thrown it 90 kilometer, 25 meter per second, right? In the next 1 second is 0 second. This is 0 second. In 1 second, what's the speed? You know V is equal to U plus AT. So 25 plus U plus A into T. So should the natural answer should be 35. Clearly the displacement is 30, no doubt. Because the average velocity is 30. 30 into 1 second duration interval. Then what is that? 30 meter, no doubt. Next 1 second. 45 meter per second. What's the average? 40. So this displacement will be 40, no doubt. So this is not only applicable for free fall, it's applicable for any case provided acceleration is a constant. But provided this can be applied even in the case of car. Suppose there is a car, right? There's a car, right? Which is accelerating with 2 meter per second square by chance, right? Starting from U is equal to 0. At the end of 10 seconds, what would be speed? Come on. 20 meter per second. At the end of 10 seconds, right? At the end of 10 seconds. Now what's the average speed? 0, 20. What's the average speed? 10. 10 into 10. 100. So 100 meters is the displacement for car. Absolutely no problem. You will get. It's not only for free fall. It's applicable for any kind of uniform acceleration. Because any kind of uniform acceleration, the graph of velocity time graph will be a straight line. Once the straight line comes, area under graph shall give you off into sum of the parallel sides into height. Automatically you get average velocity multiplied with time. Average velocity average. So provided it's a straight line. Epo is straight line provided your acceleration is uniform. Clear now? Where in a doubt? Okay? Yes, come on. Someone has got some doubt. Hemant, Puri. Good. Anyone else has got any doubt? Polama, now next topic Polama. So next now reveal numericals full. Relative velocity first numericals relative velocity. Let us start the numericals. Numericals. A ball is thrown up with a speed of 35 meter per second. With the initial speed U is equal to 35 meter per second, right? 35 meter per second from a building of height 40 meter. From a building of height 40 meter. What is time taken by it to come back to the ground? What is time taken by it to reach the ground? A ball is thrown up with a speed 35 meter per second from a building of height 40 meter. What is time taken by it to reach the ground is the question.
Sir, 2.28. 2.28 second. 8 second he claims. Eight second he claims. Any other answer? அபிநயா சொல்லு கண்ணா, தன்யா சொல்லு, என்ன ஆன்சர் கண்ணா? Mithul says 2 seconds. I'm getting 2.48 seconds. 2.48 seconds. No, sir, 2.28 seconds. Sir. Oh, say same 2.28. Okay, okay, 1 second. Okay, okay. 8. 8 second only. Sahil claims 8 second again. 8 sir. Shashini, சொல்லுங்கண்ணா. Adya, tell me கண்ணா, என்ன ஆன்சர் பா? நேத்ரா இன்னும் சொல்லு. தம்னியா 8 second, good. நேத்ரா இன்னும் சொல்லவே இல்லையே. 8 only sir. 8 onlyயா? I am not getting answer from Sahana, Abhinaya, Ananya, Netra. Answer கொடுங்கடா கண்ணா. 8 seconds. 8 second, good, good, good. ஏன் ஆன்லைன்லேருந்து ஆன்சரே வர மாட்டேங்குது, என்னாச்சு? நேத்ரா ஆன்சர் வரலையடா கண்ணா. 8 second Adya got. 8 second Ananya got. Good, good, good. 8 second only. Good, good. I think Netra mic valves work பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். It looks okay. சரி கண்ணா, ரொம்ப சிம்பிள் பார் கண்ணா. You are here A, the destination is this B. Your ball starts from here and ends here, so the ball goes downward. Let us take downward as negative, so minus 40 is the displacement. Acceleration minus 10. But your initial velocity is 35 plus 35. This is upward, downward, downward. T is the question mark. என்ன formula யூஸ் பண்ணலாம்? S is equal to ut plus of a t square. If you solve it, you will get T as எவ்வளோ கண்ணு? 8 second. You will get 8 second. Solve பண்ணுங்க 8 second வரும். Solve பண்ணுங்க 8 second வரும். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஈஸி, 1 செகண்டில் போட்டுடலாம். எதையும் சால்வ் பண்ண வேண்டாம், டைரெக்டாக ஆன்சர் போட்டுடலாம். எப்படி? I throw this ball up with 20 meter per second. What is time taken to go top? 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. அரே நான் இங்கேருந்து போட்டால் ஆஃப்டர் 2 seconds it's 20. நான் 20ல் போட்டால் ஆஃப்டர் 2 seconds it is 0. 20 will become 10, 10 will become 0. So if I throw the ball up with the speed 20, what's the time taken to go to top? 2 seconds. If I throw with 30, 3 seconds. 3 seconds. If I throw with 35, 3.5 seconds. 3.5 seconds. So இதுக்கு ஒரு 3.5, இதுக்கு ஒரு 3.5, முடிஞ்சு போச்சு. So 7 seconds already got over. 7 seconds already got over. சரி, at the end of the story, what would be its downward speed? Same as that of upward speed. அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீட் போட்டு? 35. இப்போ இந்த பாலை I am throwing this ball at 20 meter per second. What speed I will catch downward? 20. It's the same 20. The same 20. அப்போது அதே 35 இங்கே வந்துடுச்சு. 35 இங்கே வந்துடுச்சு. After 1 second, let us try, make a trial and error. After 1 second, what would be the speed? 35. After 1 second, 45 will become. It will become 45. இல்லையா? 35 இருக்குன்னா ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் கீழே போனால் என்ன ஆகும்? 45 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 35, 45 ஆவரேஜ் எவ்வளோ? என்ன 40. 35, 45 மிடில் யார்? 40 தான் இருக்கா? ரைட். எவ்வளோ நேரம்? யூ பர்மிட்டட் ட்ரையல் அண்ட் எரர், யூ டுக் 1 செகண்ட். ஸோ வாட்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? 40 into 1. அதான் நான் கொடுத்துருக்கேங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 40. அப்போது
இந்த பால் என்ன பண்ணுதுன்னா 3.5 செகண்ட் 3.5 செகண்ட் 1 செகண்ட் முடிஞ்சு போச்சு 8 செகண்ட் சாரி கண்ணு அதான் -10ங்கிறது டவுன்வர்டா அப்வர்டுங்கிறது தான் பிரச்சனையே தவிர டோன்ட் லுக் அட் அல்ஜிப்ரிக் வே. இப்போது இந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டவுனில் இருக்கா அப்பில் இருக்கா சொல்லுக்கண்ணே சொல்லுமா டவுன் அவ்வளோதான் அதோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான். டோன்ட் திங்க் அபவுட் மைனஸ் ப்ளஸ் என்றால் அது ரொம்பலாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கொண்டா சொல்லுக்கண்ணே கமா. I'm not able to understand that how it comes 35. How it became 35. I will explain. Don't worry. Doubt இருந்தால் முதல்ல கேளு. ஏன்னா முதல்ல பேசிக் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டா பின்னாடி கஷ்டமாக இருக்காது. இதில் நீங்கள் டவுட் வச்சுட்டு மேலே போனீங்கன்னா பின்னாடி கஷ்டம் சரியா. டோன்ட் வரி ஆஸ்க் மீ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். Now this ball is thrown up with a speed 35 meter per second. What is time taken to go to top? 3.5 seconds. Again coming back to the same level. How much? 3.5 seconds. முடிஞ்சிருச்சா இப்போ with what speed it would be crossing its own original level இங்க 35 meter per second னா அதே 35 meter per second தான் இங்கேயும் வரும். As a trial and error I ask you to try for just 1 second பார்க்கலாம். 1 second கொடுத்தா 35 will become v is equal to u plus a into t. என்னென்ன கேட்குறேன் இந்த இடத்துல மைனஸ் போடணுமேன்னு கேட்குறேன். அப்படி நான் ஒரு சமயம் இதுக்கு மைனஸ் போடணும்னா இதுக்கும் நான் மைனஸ் போடணும் ஏன்னா தட்ஸ் ஆல்சோ டவுன்வர்ட். அப்போ என்ன ஆகும் -35 -10 into 1 என்ன ஆகும் -45 வரும். மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். எய்தர் யூ கால் இட் அஸ் -45 ஆர் யூ கால் இட் அஸ் +45. இது +35னா இது +45, இது -35னா இதுவும் -45. மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். புரியுது உனக்கு? அது உன்னோட சாய்ஸ். அதான் சொல்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்கக்கூடாது. இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளே யோசனை பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஓகே இப்போ 45. வாட்ஸ் த ஆவரேஜ்? 40. How much time trial you took? 1 second. You yourself took trial of 1 second. Therefore 40 into 1, therefore this is 40 meter. அதை தான் நான் இங்கே 40 மீட்டர்னு கொடுத்தேன் உனக்கு. Instead of giving here, I gave you here 40 meter for the building height. அதனால 3.5 second, 3.5 second, 1 second. So what's the answer? 8 second. புரியுதா இல்லையா? ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can make a guess. அதாவது நம்ம எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலனா கூட அப்படியே ப்ராப்ளத்தை பார்த்த உடனே இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து 6க்கும் 7க்கும் மத்தியில் ஆன்சர் வரும். மேபி 6.4, மேபி 6.6 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்நார்மல் ஆன்சர்லாம் எடுத்துடலாம், ஆட் ஒன் அவுட்லாம் எடுத்துடலாம். கிளியராக நான் சொல்கிறது புரியுது? ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? புரியுதா கண்ணே? ஆதித்யா புரியுதா? Yes, sir. Now it's a tall building. Here a ball is thrown up. Ball A is thrown up with a speed 40 meter per second. Ball A is thrown up with a speed 40 meter per second. Another ball B is dropped. Another ball B is dropped with a speed u is equal to 0. With a speed u is equal to 0. If height of the building is 280 meter, 280 meter, correct number, 280 meter. When and where these two balls meet is the question. 7 seconds, super reckoner. 7 seconds, sir. 7 seconds. They claim it is 7 seconds. Their claim. 7 seconds தானா பாருங்கடா கண்ணு. எங்க where do they meet? They claim time is 7 seconds. The answer for time of meet is 7 seconds is given. Okay. So எங்க மீட் பண்றாங்கன்றத question. எங்க கண்ணா where do they meet? Time 7 seconds is right answer. I agree 100%. Good, excellent. So last time நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. Good. No, 35.
35 from ground or 35 from hair top, you have to give me. So how it becomes 7 seconds? I will explain. From drop, sir. I will explain, Kanna. Sahil, so Aditya, I will explain, don't worry. Last long back I discussed, class the students have taken answer. Wait, I will explain. Probably Aditya was not there at the time, I remember. You were not there. Jalesh, where do they meet? Come on. Solra Kanna. Mitul, Sulma. சந்தியா புரியுதா கண்ணே போட முடியுதா சந்தியா புரியுதில்ல கண்ணே from top it is 175 from bottom it is 105 இல்லடா கண்ணா அவ்வளோ வராதுடா அவ்வளோ வரக்கூடாது that's right 105 வராது கண்ணு 35 வரும் பாரு from bottom it is 35 meter that's right answer naturally from top it is balance எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க 245 245 meter correct 55 வரணுமா 35 போனால் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் 245 that's right this is the right answer சரி இது எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் பாரு எப்படி நியாயமாக போடணும் how we supposed to do it the conventional way of doing this is எல்லாரும் பண்ணுற மெத்தட் என்னென்னு பண்ணிட்டா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க எப்படி first let me teach you conventional method and then I'll teach you shortcut method so conventional method is let they meet at the distance say x from here so automatically the balance distance here is how much yes 280 minus x that's right 280 minus x is the answer right இப்போ இந்த பாலுக்கு முதல்ல b க்கு முதல்ல எழுதிடலாம் for ball b x is equal to ut plus of g t square equation number 1 ஏன்னா u0 for ball b top right for a which is going from the bottom चल பார்க்கலாம் s is equal to ut எவ்வளவு ut 40 into t minus of 10 t square இப்போ what is x here 5t square from this so இந்த x value கொண்டுட்டு வந்து இங்க போட்டிங்கன்னா 280 minus 5t square 40t minus 5t square 5t square cancel you get t as 7 second சரியா போடுங்க பார்க்கலாம் புரிஞ்சுதா அப்போ இந்தக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் I take g is positive 10 downward displacement is downward therefore positive u is 0 so இங்க நெகட்டிவே கிடையாது all downward so I took all positive all downward therefore I took all positive இல்லை நீ all negative கூட எடுத்துக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புரியுது s becomes x வேணா நீ இதுக்கும் மைனஸ் போட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் போட்டு இதில் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் வரும் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் உன்னோட விருப்பம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது velocity is upward positive acceleration is downward negative அப்போ நீ கண்டிப்பாக உன்னோட தலையெழுத்து இதை பாசிட்டிவ்னு தான் எடுத்து ஆகணும் இதை நெகட்டிவ்னு தான் எடுத்து ஆகணும் நீ ரெண்டுத்தையும் பாசிட்டிவ்னு எடுக்க முடியாது ஏன்னா u is upward come on u is upward g is downward அப்போ நீ any one you should take it as with our usual convention we take velocity upward as positive and acceleration due to gravity as downward negative நாம் அப்படி தான் எடுத்துப்போம் சரியா is it clear for you clear so answer கிடைச்சிருச்சு the next method நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாமா yes
this ball is going with 40. This ball is dropped with u is equal to 0. அப்போ இது வந்து 40, இது வந்து u is equal to 0. Now the interesting part of this problem is both of them are accelerated by 10. the same acceleration minus 10. இப்போ நீ ஒரு கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்க, ஃப்ரெண்ட் ஒரு கார் ஓட்டிட்டு வரும். In the practical situation, nobody can give you guarantee that both the cars will be accelerated equally. Not possible. Practically impossible. நீ ஒரு காரில் ரெண்டும் ஒரே காரு, ஒரே மேக்கு, ஒரே மேனுஃபேக்சர், ஒரே என்ஜின்னா கூட ரெண்டு பேருக்கு ஒரே ஆக்சலரேஷன் வரும்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனால் this is the case in nature. Whether you drop big ball or small ball, stone or whatever you like from the top of the building or bottom of the building, once you thrown it, what is its acceleration? 10, Minus 10. 10 meter per second square downward. No matter with what speed you are thrown, in what direction you are thrown, in which direction you are thrown, whatever, no matter, or you dropped it, whatever may be. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த பால் எவ்வளோ ஆக்சலரேட் ஆகிறாலோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த பாலும் ஆக்சலரேட் ஆகிறா. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, the gravity increases the speed of this, decreases the speed of this. Clear now? After 1 second, its speed will become 10, its speed will become 30. After one more second, this speed will become 20, this speed will also become 20. After one more second, this speed will become 10, because 30 decreased. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுது பாரு, for every second one fellow is losing 10, another fellow is gaining 10. So relatively it means same. So for example, நீயும் உன் ஃப்ரெண்டும் மீட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, ரெண்டு பேரும் இந்த கடைசியில் இருக்கீங்க. நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட, உன் ஃப்ரெண்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். நீ ஒரு செகண்டும் யூ டிக்ரீஸ் த ஸ்பீட், ஃபார் எவ்ரி செகண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட். வில் யூ மீட் அட் த சேம் டைம், பிளான் டைம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைம்? சேம் டைம். ஏன்னா see, you started with certain speed, your friend started with certain speed. For every second you decrease the speed, whereas your friend increases the speed. So whatever you are losing in distance, your friend is managing that. அப்போ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுற டைம் சேஞ்ச் ஆகுமா, சேமாக இருக்குமா? சேமாக இருக்கும். புரியுது? That's what is the case here. One is increasing velocity, another one is decreasing velocity, that too perfectly equal. அப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா, எந்த சேஞ்சும் வரப்போகிறது இல்லை. This concept is what is called relative velocity. இப்போ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? Relative velocity of A with respect to B, VA minus VB. இங்கே எவ்வளோ இருந்தது? 40. இங்கே எவ்வளோ இருந்தது? 0. What's the answer? 40. Right. இப்போ 1 second VAB, ஏவுக்கு என்ன ஸ்பீட் at the end of 1 second? நீங்களே ஹெல்ப் பண்ண கிடக்கணும் எனக்கு. இவளுக்கு என்ன ஸ்பீடு இருக்கும்? 30. மைனஸ் ஆஃப் VBக்கு என்ன இருக்கும்? minus 10. ஸோ அதே 40. 2 செகண்ட் VAB சொல்கிறேன் 20 மைனஸ் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும்? புரியுதா உனக்கு? இட் கோஸ் லைக் திஸ். Getting the point? இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, one fellow is gaining speed, another fellow is losing speed, makes no difference. This concept is what is called relative velocity. Sir, அப்போ relative velocity எல்லாத்துலேயுமே the gain of speed and loss of speed should be equal. No need. This is one of the beautiful example where luckily it happens to be loss of speed is equal to gain of speed. Not every time it should happen. As I told you, நீ உன் ஃப்ரெண்டை ஓடி வரேன்னா எக்ஸாக்டாக நீ லூஸ் பண்ணுற ஸ்பீடே உன் ஃப்ரெண்டு பிக்கப் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது? அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி போடு. வாட்ஸ் அ ப்ராப்ளம்? அப்போ இந்த மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணினா இங்கே 40 வரலாம், இங்கே 38 வரலாம், இங்கே 45 வரலாம். Go ahead, what is the problem? புரியுதா? This concept is what is called relative. Now let's go to our simple problem. நம்ம ப்ராப்ளத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் relative velocityக்கு போகிறேன். So as far as our problem is considered, the relative velocity always remains, come on, 40. What's the height of the building? Therefore 280 meter by 40 meter per second is the time. எவ்வளோ டைம்? 7 செகண்ட். டைம் எவ்வளோ? 7 செகண்ட்.
புரிஞ்சுது அவனுக்கு? அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. டைம் இஸ் 7 seconds. Got the point? இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்காது. எனிவே நெக்ஸ்ட் ஐ வில் டீச் யூ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வேர் இன் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். போலாமா? Shall we go ahead? எஸ், நேற்றுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் பார்த்து இன்டகிரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போலாமா? we will see a small problem in that and then we'll go ahead. சொல்லு பார்க்கலாம். Velocity of a body depends on 3 times x power, இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேயே கொடுத்துடலாமே, s power s power 5/2. calculate, s power கொடுத்தா சரியாக வராதுக்கண்ணா, x power போட்டுங்க 5/2. calculate displacement between எவ்வளோ போடலாம்? t is equal to 2 second and 4 second போட முடியுமா உங்களால்? displacement is a question mark between 2 second and 4 second. Can you do this? Sakhil போட்டேக்கண்ணே. சுபாஷினி ஆன்சர் போட்டேக்கண்ணே. குட் குட் குட். கரெக்டாக பார்க்கண்ணா, நான் போட்டுக்கிறது சரியாக இருக்கா செக் பண்ணேன். check it. Is it fine? What I've done, is it fine? Yes, sir. ஸோ நமக்கு எக்ஸ் வேணும். ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணலாம், ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துடலாமா?
ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துருக்கு. அப்போ என்ன வரும்? ரெசிப்ரோக்கல் x power 3/2 இங்கே என்ன ஆகும்? 2/9 times t. So x equal to minus 2/9 times t the whole power 2/3. பாருங்க, கரெக்டாக பாரு. வாட் ஐவ் டன் இஸ் ரைட், ப்ளீஸ் செக். கண்ணே, நான் செஞ்சுருக்கிறது சரியா கண்ணே? நேத்ரா, Adya? Sir, time there is limit no sir, 4 seconds and 2 seconds. ஆமாம் கண்ணே, we have to say. You should substitute. Yeah, of course, x1 equal to minus 2/9 times 2 whole power 2/3. x2 is equal to minus 2/90 the whole, sorry, 9 into 4 கொடுத்தேன் 4 2/3. சரியா? இது கண்டிப்பாக நீ கியூப் ரூட் எடுக்கிற. ஆஃப்டர் ஸ்கொயரிங் யுவர் மைனஸ் வில் கோ அவே. ஆஃப்டர் ஸ்கொயரிங் யுவர் மைனஸ் வில் கோ அவே. ஆனால் when you take cube root again plus or minus will come. அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் நீ போட முடியாது. பட் திஸ் ஆர் த x1 and x2 பொசிஷன்ஸ். புரியுதா சொல்கிறது? யூ கெட் cube root. You are getting cube root. இது வைக்கண்ணே. அதுவா? இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சரியா? இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை வந்து 2/3 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், இதையும் 2/3 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். பட் இன் மை கேஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ் பவர் 3/2 ஈக்குவல் டு ஒய் பவர் 1 அப்படின்னு இருக்கிறத சும்மா அசியூம் பண்ணிக்கோ. அசியூம் த ரெஸ்ட் இஸ் ஒய் தேர். வாட் ஐ டூ ஹியர் 2/3. வாட் ஐ டூ ஹியர் 2/3. Now what's here? That's what. That x will go away. புரியுதா உனக்கு? You understand? அப்போது இந்த பக்கம் 2/3 multiplication will come. That's what I've done here. Clear now? That can be done. The powers can be exchanged. The powers can be exchanged. Yes, sir. Yes, Kana, Jalesh, come on. Sir, how can we remove that minus from the powers? Sorry, Kana. How can we remove the negative from the power? That's what. Take reciprocal. இது என்ன பண்ணு, இந்த ஸ்டெப் தான் நீ கேட்குறேன். ஸோ அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுமா. 1/x power minus 3/2 is equal to 1/minus 90/2. அவ்வளோதான். ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணு பாரு, ஆன்சர் வரும் பாரு. இது மேலே வந்தால் என்ன ஆகிடும்? ப்ளஸ் ஆகிடும். இது மேலே வந்தால் என்ன ஆகிடும்? 2/9 ஆகிடும். அதான். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாமா? சகானா, அபிநயா, என்ன இன்றைக்கி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கட் அடிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் யூடியூப் பார்த்துக்கலாம் ஓட்டாங்களா? ஏன்பா அனன்யா, ஸ்ரீவர்ஷினி, அபிநயா, சகானா என்ன பண்ணாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம்? சொல்கிற கண்ணே. No one is opening. Yes. எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்களே, என்ன பண்ணலாம்? அபிநயா, சொல்கிற கண்ணே. அதாங்கண்ணே, I stopped with x1 and x2. We have to find the difference between x2 minus x1. We have to find x2 minus x1.
but the 0.8 it comes cube root, that too inside the minus. So that will end up with imaginary number. Yes. So come on. Car A. Car A. நான் இங்கே போட்டால் உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும், நான் இங்கே போட்டுறேன். எங்கே வேணாலும் போடலாம், but let me do here only. So this is car B. This is velocity of A. Please draw this diagram. Heading is relative velocity. Relative velocity. Start writing. First எழுதி முடிச்சிருங்க. Relative velocity of A with respect to B relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B is velocity of A as measured by B. Velocity of A as measured by B. That is, இதனோட அர்த்தம் என்னப்பா அப்படின்னா யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். What is the meaning of this? இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களே, அந்த சென்டென்ஸ் படித்து பார்த்து எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு. Velocity measured from point of view of B is the velocity of A is respect. Good. Anything better than that? வேறு யாராவது சொல்லாமே? Tamnya, can you explain me? Tamnya, can you explain me? Subhashini, explain பண்ணுறேன். Gokul, explain பண்ணுறியா? Velocity of A with respect to B is velocity of A as measured by B அப்படின்னு சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். அதை உன்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறேன். Can any of you explain me? Ananya, explain பண்ணுவே கண்ணே. No? So, velocity of air as seen by the person sitting in car B. Good. That's right. As observed, a person, if a passenger is seated or driver is seated in car B, he measures the velocity of A. That's called velocity of A. இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா, say for example, I am standing in a platform and I am measuring velocity of car A. So I will measure the real velocity of car A. What's the real velocity? The actual velocity what we have been using in our day-to-day life. ஒரு கார் வந்து 60 km ஸ்பீடில் போகுது, அதனோட ஸ்பீடோமீட்டரில் 60 காட்டுது. நான் ரோட்டில் நின்று பார்க்குறேன், எனக்கும் அது 60 தான் தெரியுது. This is what is relative velocity. No, the car is going with 60 km per hour. The speedometer of the car shows 60 km per hour, but I am chasing that with the 20 km per hour by using another car, by being in another car. இப்போ at the end of 1 hour, the first car has traveled 60, my car has already traveled 20. What's the distance between me and the other car? 40. So according to me, the first car has traveled only 40. It's only 40. புரியுதா உனக்கு? ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் from my place the car has traveled only 40. This is what is relative velocity. So according to me, I will claim now, according to my idea,
the first car has traveled only 40 because already I added 20 with that. புரியுதா உனக்கு? You understand? This is what is relative velocity. அப்போ relative velocity வேணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம? First put the first person, second person, observer at rest. He is the observer, suppose. Make him rest. எப்படின்னா இது velocity of A, இங்க பாருங்க கண்ணு. This is velocity of A. This is velocity of B. So this is velocity of B. நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா the velocity of B should be put at rest. Velocity of B should be put at rest. அப்போ ஒரே வழி உனக்கு என்ன இருக்குன்னா இது மேலே ஒரு மைனஸ் பிபி, இது மேலே ஒரு மைனஸ் பிபி அப்ளை பண்ணு. Mathematically you are operating minus BB on both. Now he came to rest. Not really rest, is a mathematical rest. Mathematical rest. That is assumed to be at rest. Assumed to be at rest. Assumed to be at rest. யாரே பி. புரியுது? நான் என்ன பண்ணுறேங்கன்னா இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது, இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது. கண்ணை மூடிட்டு ரெண்டு வெக்டர் நான் கையில் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த வெக்டருக்கு பேர் மைனஸ் பிபி. I am applying on this, I am applying on this. So mathematically I am not disturbing the equilibrium because I applied on both of them. Because I applied something on both of them. புரியுது இல்லையா? Say for example, y is equal to x square plus 3 ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னே, அரே இங்கே ஒரு 6 போட்டுக்குப்பா, இங்கே ஒரு 6 போட்டுக்குப்பா, என்ன பிரச்சனை? அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் பிபி, இங்கே மைனஸ் பிபி அப்ளை பண்ணிட்டேன். புரியுது உனக்கு? இப்போது ஆஃப்டர் அப்ளைங் when I look at, he came to rest. So he is the observer. Is the observer. Now what is velocity you look at? VA minus. This is what is called relative velocity. This is what is called relative velocity. Appo velocity of any body is automatically relative velocity provided you are at rest. நீ ரெஸ்ட்ல இருக்கன்னா நீ மெஷர் பண்றது அத்தனை என்னதுதான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. If you are at rest, you are measuring something, by default it is already relative velocity. But if you are moving as an observer, put yourself at rest mathematically and see the other person, then what you get is called relative velocity. ஒரு சமயம் நீ நகர்ந்துகிட்டு இருக்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உன்னை ரெஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடும். Then what you are calculating is relative velocity. புரியுதா உனக்கு? So relative velocity of body A with respect to B is velocity of A as measured by B when B is at rest. நீ ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் சந்தோஷம். ரெஸ்ட்டில் இல்லையா, மேத்தமெட்டிக்கலி புட் யுவர் செல்ஃப் அட் ரெஸ்ட். அவ்வளோதான். புட் யுவர் செல்ஃப் ரெஸ்ட். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. அப்படியே காப்பி பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். Sir, Yes. So why we are putting both sides minus BB? See, that's a mathematical operation, just to understand the concept. Just to understand the concept. Yeah, I want to put him at rest. He is already moving with 20 meters per second. Somewhere I want a mathematical technique by which I want to bring in rest. So the only option for you, put minus 20 on him. You cannot just put on him. Equally you have to put on him to mathematical balancing of sides. Therefore he comes to rest. That's our wish. That's நம்மளோட ஐடியாவே அதுதானே. அப்சர்வர் ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஐடியாவே. புரிஞ்சுது இருக்குண்ணே? Yes, sir. Sir. Yes, Hemant, come on. Sir, the VB is 20 meter per second, sir, and VA is 10 meter per second, sir. Doesn't matter. Absolutely no problem. Your answer is negative. That's all. Go ahead. What he is asking is, this is bigger, this is smaller by chance in magnitude. Your answer will end up with negative. What to do? No problem, Kanna. Answer is negative. Continue with negative. Use a negative in your calculation. I'll give you examples. Don't worry. Good question. எழுதலாமா? Come on. Relative velocity of A with next paragraph எழுதுங்க. Relative velocity of A with respect to B is
relative velocity of A with respect to B is velocity of A as measured by B when B is at rest, as measured by B when B is at rest, or come on yaar, fill up பண்றது, or B is assumed to be at rest. 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 சரியா கண்ணா, புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நியூமரிக்கல் போடும்போது புரிஞ்சிடும், டோன்ட் வரி. ஸோ ஒரு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா A between A and B, out of A and B, say B, one person, you are putting one person at rest. The other person alone is moving. புரியுது சொல்கிறது? When you apply the relative velocity by mathematics technique, you are making one person is at rest. See, ரெண்டு பேர் நகர்ந்துட்டு இருக்கா, ஒருத்தர் நின்று போயிட்டான்னு வச்சுக்கோ, இன்னொருத்தர் எவ்வளோ நகரும் கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. வெரி ஈஸிலி வி கேன் கால்குலேட் வித்வுட் எனி டிஃபிகல்ட்டி, எனிபடி கேன் கால்குலேட். ஈவன் 6th standard சைல்டு குழந்தைகள் கையில் கொடுத்தா கூட ப்ராப்ளத்தை போட்டுருவோம் இல்லையா, அவ்வளோ ஈஸி ஆகிடும் ப்ராப்ளம். எஸ், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. இப்போ நம்ம நியூமரிக்கல் போடுறோம். ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அதையும் எழுதிருங்க. ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் A12 is equal to A1 minus A2. மேலே ஒரு வெக்டர் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா we are very strict with direction. If upward is taken as positive, downward must be taken as negative. If towards right is taken as positive, towards left must be taken as negative. இல்லை நீங்கள் மாற்றியும் எடுத்துக்கலாம், அது உன்னோட விருப்பம். Absolutely no problem. So relative acceleration A12 is equal to A1 minus A2. So now we are in a position to go to next problem. It's car A moving with the velocity VA is equal to say 30 km/h. This is car B going with the speed 6 km/h. The distance between them is 60 kilometer. Distance between them is 60 kilometer. Calculate when and where A overtake B. Calculate when and where A overtake B. Calculate when and where A overtake B is the question. Arshad, புரியுதா கண்ணே? நடத்துறதெல்லாம் புரியுதா? குட் குட். ஸ்ரீவர்ஷினி, அத்யா, புரியுதா கண்ணே? நம்ம என்ன நடத்துறோம்னு புரியுதாப்பா? என்ன புரியலன்னா சொல்லு. Minutes will overtake, sir. 2 hours 24 minutes he climbs. Is it right? Others may please check. He climbs, it is 2 hours 24 minutes.
உனக்கு எவ்வளோ கணக்கு கிடச்சிருக்கு? அதே தானா? நோ. உனக்கு எவ்வளோ கணக்கு கிடச்சிருக்கு? ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி போடு. Velocity of A with respect to B போடு வந்துடும் அவ்வளோதான். So that you can stop B, your calculation becomes simple. First answer is 2 hours 24 minutes is the first answer I got. Anyone else? Maushika answer kadchitara kanna? Super kanna, excellent. 2.5 hours, 2.5 hours, that's right answer. Sir, even I am getting 2.5. 2.5, Tarun, good. 2.5, very good. Mukesh, good. Tarun also got 2.5. Hemant, 2.5 kadchitara kanna? Sir, forgot to add 6, sir. Okay, good. We'll check it. Velocity of A with respect to B is velocity A minus velocity of B, which is nothing but 30 minus 6, which is nothing but 24 kilometer per hour. Now, after applying this, he came to rest. In a second person is brought to rest. If first person மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கா. என்ன ஸ்பீட்ல ஓடிட்டு இருக்கா? இந்த ஸ்பீட்ல. இல்லையா? What is the displacement to be covered? 60 km. Therefore, time taken is given by 60 km by n speed 24, which is nothing but 2.5 hour. It is nothing but 2.5 hour. So the idea என்னன்னா யாரனா ஒருத்தர் நிறுத்திடு முதல்ல. Let anyone stop first. What's the idea? Relative velocity. Now he stopped. இவன் ஸ்டாப் பண்ண அப்புறம் இவன் எவ்வளோ தூரம் நகரணும் சொல்லு? 60. ஆனால் ஓடிக்கிட்டே இருந்தா she has to travel more than 60. இப்போது இவன் ஓடிக்கிட்டே ஸ்டாப் பண்ணாமே இருக்குன்னு வச்சுக்க, இவன் நான் போயிட்டே இருப்பான், அப்போ இவன் நான் வந்துகிட்டே இருப்பான். ஸோ the real distance travel by A would be more than 60. அதனால தான் நம்ம கன்ஃபியூஷன் வருது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிஏ முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். இதை சொல்லு, பிஏ ஸ்டாப் பண்ணிட்டா நம்ம ப்ராப்ளம் ஈஸி ஆகிடுது. தட்ஸ் அ பேசிக் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் போலாமா? வேர் கண்டுபிடிக்க மட்டுமே சொல்லுங்க. எங்கே கண்ணு? 2.5 ஹவர்ஸில் இந்த 40 கிலோமீட்டர் போகிற எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பா? 2.5 into 40. In 2.5 hours, what would be actual displacement traveled by the bus A or car A? எவ்வளோது? 2.5 into 40 எவ்வளோது? 100. Therefore, the overtaking will take place 100 kilometer as far as A is considered. புரியல உனக்கு? I'll take you back. இங்கே பார்க்கண்ணா, இப்போ 2.5 hours கிடச்சிருச்சா? இந்த 2.5 ஹவர்ஸில் இவன் எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பா? இவன் எவ்வளோ தூரம்? நான் 40 சொல்லிட்டேன், அதனால தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க. ஓகே, ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல் பை ஹிம் வில் பி 2.5 multiplied with 30. எவ்வளோ கண்ணது? 75 kilometer. So the overtaking happens when car A travels the distance of 75, or the displacement of the car is 75, or at the distance 75 kilometer from the starting point of A. All are correct. At the Sir, what is car B is not at this, what will happen? if car B, come on kanna, Car B is not at this, what will happen? இப்போ ரெஸ்ட்டில் இல்லையே, அதான பிரச்சனையே. இப்போது ரெஸ்ட்டில் இல்லாத நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி மாற்றி பண்ணியிருக்கோம். Okay, we are assuming less. எஸ். இப்போ பாரு, இது எவ்வளோ வந்திருக்கு உனக்கு? வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? கம் ஆன், வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? ஒரிஜினலாக எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? 60. ஆனால் இப்போ எப்போ ஓவர்டேக்கிங் நடக்குது? 75ல். எங்கே ஓவர்டேக்கிங் நடக்குது? 75ல் நடக்குது. இந்த சென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ? 15. திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா 15 கிலோமீட்டர். இதில் பாரு, இவன் 6 into 2.5 போடு பாரு, அதே 15 தான். ஸோ
புரியுதா இல்லையா? Really car B is not at rest, not at all at rest. Mathematically you are bringing to rest. சரியா கண்ணே? A motorcycle is going with a speed 10 km per hour. A car, this is motorcycle M, car C, starts from rest and accelerates 2 meter per second square. Accelerates at 2 meter per second square. What's the acceleration of motorcycle? 0. Motorcycle is going with constant speed as far as motorcycle is considered. Whereas car speed is keep on increasing. The distance between them is say 100 meter. Say 100 meter. Now when and where car will overtake the motorcycle is the question. When and where car will overtake the motorcycle is the question. What is the speed of the car? So you define it. Car speed, initial speed was 0, but it is accelerating. Initial speed is 0, u is 0, but acceleration is there, plus 2 meter per second square. It is accelerating. It is accelerating. Speed of the cycle is 10 kilometers per hour and சரி கண்ணே, நான் மாற்றிடுறேம்மா. குட். நான் 10 km/h தான் கொடுத்தேன். That's not a good idea. That's not a good idea. 10 meter per second is too much. 10 கொடுக்கட்டுமா இல்லை மாற்றி கொடுக்குவா? Right? 4 meter per second வச்சுங்க, மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். Because if I give you 10 km/h, suppose by chance, that will become 3.6 meter per second. Fraction will come. வேண்டாம். 4 meter per second வச்சுக்கோங்க. For motorcycle, please change 4 meter per second. போட்டு வச்சிருக்கேன். Sir, is that M 10 meter per second? 10 meter per second again. Sorry, sir, time 10 seconds. Sir. 10 second. That's right. Tarun. 10 second again. போடலாமா? 5 பார்க்கலாங்கண்ணே. Velocity of car with respect to motorcycle is velocity of car minus velocity of motorcycle. Car எவ்வளோ 0, motorcycle எவ்வளோ 4. So velocity of car with respect to motorcycle is minus 4 meter per second. First question. Arshad கேட்ட question. யார் கேட்டது யாரு? Sorry, ஹேமந்த் அர்ஷத் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க, மறந்துட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Acceleration of car. Acceleration of car with respect to motorcycle. Acceleration of car minus acceleration of motorcycle. Acceleration of car எவ்வளோ 2.
minus acceleration of motorcycle below 0. So 2 meter per second square. Next, displacement of car with respect to motorcycle. Displacement of car minus displacement of motorcycle. நீங்கள் motorcycle ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களே, அப்போ ஸ்டாப் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இப்போ? ஸோ 100 மீட்டர். இப்போ போடுங்க S is equal to ut plus of at square 100 equal to u எவ்வளோக்குன்னா -4 into t plus of a t square. இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கப்பா. எவ்வளோ கிடச்சிது? 10 seconds. 10 second. Good. Are you getting t is equal to 10 second? Others may please confirm me. Yes, sir. Adya, Maushika, Abhinaya, யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. சகானா, தன்யா, ஜெயசத்வி, குட் குட். தன்யா சொல்லுக்கண்ணா, எஸ்ஸா 10 second. Are you getting? ஸ்ரீவர்ஷினி, நேத்ரா கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. சுபாஷினி got 10. டென் செகண்ட் கிடைக்குதா மாதிரி சால்வ் பண்ண 10 வருதா? 10 வருமானு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, அதனால தான் பார்க்குறேன். அதான் 10 வராதுன்னு எனக்கு பார்க்குறேன் நான். 10 எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள்? எனக்கு புரியல. பாருங்கள், எவ்வளோக்குன்னு 25 வருதா? எவ்வளோக்குன்னு ஆன்சர்? கமான். அனன்யா, அனன்யா எவ்வளோக்குண்ணா வருது? அனன்யாலலாம் ஓகே ஓகே. Now what do you mean by normal method? ஓ, அந்த மாதிரி போட்டிங்களா? ஓகே ஓகே, போடலாமே, தப்பு இல்லையே ஒன்றும். சாரி கண்ணு, முடியலையா? ஓகே, சரியாக பண்ண முடியல. ஓகே, ஏன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுவிட்டு போங்க. மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac பை 2 into s2. அவ்வளோதான். இதில் ப்ளஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, மைனஸ் எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ 106, சாரி 116, அரவுண்ட் 11 ப்ளஸ், சாரி கண்ணு 416. குட், சாரி கண்ணு, நான் தான் 4 மிஸ் பண்ணிட்டேன். குட் குட், 400. அப்போ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக 20னே வச்சுக்கலாம். 20 and fraction 24 by 2 comes around 12 plus 12 seconds plus small value will come. So it is 12 point something you will get. So எவ்வளோ வரும்னா உங்களுக்கு 12.2 செகண்ட் அந்த மாதிரி வரும், more or less very close to 12.3 seconds, 12.2 seconds அப்படி வரும். எக்ஸாக்டாக வேணால் போட்டு பாருங்கள். ஐ கெஸ் ஒரு 12.2 பக்கம் வரும், நான் ஐ கெஸ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், 12.3 கூட வரலாம். 12.4 இருக்குன்னு 12.2, அதான் அது அப்படி கெஸ் பண்ணிடலாம். ஓரளவுக்கு ரொம்ப போடணும்லாம் அவசியம் இல்லை, அப்படி பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் 12.2 வரும் அப்படின்னு.
நாலுலேருந்து ஒர்க் ஷீட் போட ஆரம்பிச்சிடலாமா, நியூமரிக்கல்ஸ் ஒர்க் ஷீட் போட ஆரம்பிச்சிடலாமா நாலுலேருந்து? ஐ திங்க் இப்போ லெசன் ஓரளவுக்கு தரவாயிட்டோம். ஐ திங்க் இனிமேல் கொஞ்சம் நியூமரிக்கல் ஒர்க் ஷீட் போட வேண்டாம், ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான். ஏற்கனவே அந்த I8 கிளாஸ் போடுவோம். அது நிறைய போடுவோம் நம்ம. ஸோ இப்போ நம்ம பாட்டு போட்டுகிட்டே இருப்போம், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சா நீ +2 முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த ஒரு லெசனில் வி வில் டூ அட்லீஸ்ட் 20 ஒர்க் ஷீட்ஸ். அது நம்ம பாட்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போட்டுகிட்டே இருப்போம், அவ்வளோதான். நீங்களும் அந்த புக்கில் போட ஆரம்பிச்சிருங்க. நம்மளோட புக் ஜெம் புக் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஜெம் புக் ஃபிசிக்ஸ் புக் வாங்கிட்டீங்கல்ல, அவ்வளோதான். ஓப்பன் பண்ணி பாட்டு போட ஆரம்பிச்சிரு, ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிச்சிரு. அதில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்கும் பாருங்கள், போட ஆரம்பிச்சிருங்க. அவ்வளோ போலாமா? ஷால் வி கோ ஹெட்? So again I want to give one JE problem. பார்க்கலாம், போடுங்க பார்க்கலாம். இது previous year question. T is equal to ax square plus bx is the time value. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கேன். வழக்கமாக நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் x ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னா உடனே வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2t ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வந்துட போதும், நம்ம ஈஸியாக ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறவர் உல்ட்டா பண்ணி அடிக்கிறான். எக்ஸ் இங்கே கொடுத்து டி இங்கே கொடுக்குறாங்க, புரியுதா? இந்த கொஸ்டின் இஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அந்த வருஷத்தில் A and B are constants, the acceleration is the question mark. Acceleration is given in terms of velocity. Acceleration is given in terms of velocity. In terms of velocity is given. Okay. So what is the acceleration in terms of velocity is the question. This is the question, right? இதான் கேட்டிருக்காங்க. Acceleration in terms of velocity is the question, right? உங்களால் போட முடியுமா இது? இப்போது டி இங்கே இருக்கா, எக்ஸ் இருக்கா, அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம? டிடி பை கமான் டிஎக்ஸ் ஏ இன்ட்டு யாருக்கு என்ன சொல்கிறேன், எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் 2x ப்ளஸ் பிக்கு எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் 1. எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் என்னது ஆன்சர்? 1. Sir, எஸ் கண்ணா, கமான். how to write as dt by dx? What's the problem? What's the problem? இப்போது x equal to t cube, differentiation of x with respect to t is equal to 3 times t square. இது நான் வழக்கமாக நான் சொல்லி கொடுத்தது கிளாஸில். இப்போ உனக்கு கொஸ்டின் வந்து இப்படி கொடுக்குறாங்க, x equal to t is equal to x cube. Now here x is independent, t is dependent. இங்கே x is independent, t is dependent. What is wrong in that? அப்போது dt by dx equal to சொல்கிறேன் 3 into x square. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். எடுத்துக்கோ எடுத்தியும், அவ்வளோதான். இப்போ போட வேண்டியதுதான். ஸோ விச் யூஆர் see there is no hard and fast rule. டி தான் இண்டிபெண்ட் இருக்கணும்னு கிடையாது. வேணும்னே ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, வெலாசிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் கூட கொடுப்பாங்க. வாட் இஸ் ராங் இன் தட்? இப்போது what is the dx by dt? What is dx by dt? சொல்கிறேன். What is dx by dt? velocity. அப்போ பேசாமல் இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துரு. ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? dx by dt also called velocity is given by 2a into x plus b. Sorry, தப்பு பண்ணிட்டேன். You are right கண்ணு. 1 by சொல்லு 2ax plus b. You are right. Equation number 1. Yes, Karna. Sorry. Yes, velocity equal to 0 is given in the question. No, let me check. You wanted to ask me whether velocity 0 is mentioned. The relation between time t and distance x is given by constants. The acceleration is directly acceleration. So, see, whatever may be the case, when you calculate anywhere in acceleration in physics, you need not bother about initial velocity. You understand my question? Anywhere in physics, if you are calculating acceleration by any means, you need not apply your mind on initial velocity, because initial velocity is nothing to do with your acceleration. இப்போ பாருங்க, இந்த பால் நான் அப்படி போடுறேன்,
What's the acceleration? 9.8. Now I am throwing it. What's the acceleration? 9.8. Appo, whether I am dropping or throwing does not make any change in my acceleration. Adanala, once the question of acceleration comes in physics, you need not think about initial velocity. Purida, Purida? Yes, sir. Maushika, good, good. Right. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? Acceleration. dv by dt வேணும்பா எனக்கு. ஆனால் பாருங்க டைமே இல்லை, அதுதான் பிரச்சனையே நமக்கு. நமக்கு டைமே இல்லை, அதுதான் நமக்கு பிரச்சனையே. ரைட்டா? அப்போ என்ன ரூல் போடணும் நம்ம? என்ன ரூல் போனோம்? செயின் ரூல். செயின் ரூல். we have to go to chain rule. we have to go to chain rule. Chain rule யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணோம், வேறு வழி கிடையாது நமக்கு. we don't have any other option. போலாமா? செயின் ரூல் போலாமா? சொல்லி பார்க்கலாம். போடுங்க. Acceleration is equal to dv by dt is equal to denominator the whole square 2ax plus b the whole square. Write the denominator 2ax plus b, differentiation of numerator 0, minus write the numerator 1, differentiation of denominator, come on, differentiation of denominator எவ்வளவு? இதுக்கு denominator differentiation பண்ணணும். Is it direct function or indirect function? Is it direct function or sorry chain rule or direct rule? It is chain rule. ஏன்னா அங்கே டைமே இல்லை. நல்லா கவனிக்கணும். You are differentiating with respect to time now. Last time you differentiated with respect to x. Now you are differentiating with respect to time. அதனால நீ இங்கே பண்ண டிஃபரன்ஷியேஷனையும் இங்கே பண்ணுற டிஃபரன்ஷியேஷனையும் ஒன்றா எடுத்துக்காது. புரியுதா? இங்கே உனக்கு செயின் ரூல் வராது, ஆனால் இங்கே செயின் ரூல் வரும். ஏன் செயின் ரூல் வரும்? பிகாஸ் யூ ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், பட் உன்னோட குவான்டிட்டியில் டைம் இல்லை. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அப்போ என்ன பண்ணோம்? திஸ் யூ இட்ஸ் அ யூ ஃபங்க்ஷன். யூ ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணோம்? எஸ், யூ ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ண சொல்லு? எஸ், 2a first with respect to x முடிஞ்சிருச்சா? 2a into dx by dt, dx by dt. அதாவது வந்து புரியுதல், உனக்கு புரியுற மாதிரி தனியாக போட்டு காட்டுறேன் பாரு. u is equal to 2ax plus b. You want du by dt. You want du by dt. அப்போ என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து du by dx multiplied with dx by dt. இப்போ பார், சரியாக போச்சு பார். dx கேன்சலா? வாட் இஸ் திஸ்? தட்ஸ் வாட் யூ வாண்ட். அதான் இப்போ இதான் உன்னோட யூ, இதான் உன்னோட யூ. ஏன் அது யூன்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் டி இஸ் மிஸ்ஸிங். தட்ஸ் அவர் ப்ராப்ளம். தட்ஸ் அவர் ப்ராப்ளம். புரியா? முதல்ல du by dx போடு. இப்போ சொல்லு அட்லீஸ்ட் இதுக்கு du by dx போடு 1 இன்ட்டு இப்போ நீ சொல்லு இதுக்கு du by dx. இதுக்கு நீயே சொல்லு du by dx சொல்லு. இதுக்கு du by dx சொல்லு பண்ண நீ என்ன சொல்லுவேன்? இதை மட்டும் சொல்லு. du by dx சொல்ல என்ன சொல்லுவேன்? 2a சொல்லுவியா? 2a சொல்லுவியா? அடுத்து dx by dt. dx by dt புரியுதா இல்லையா? dx by dt. இப்போ சொல்லு, what is dx by dt? Velocity. Good. 2a into dx by dt. இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் ஒரு 4 ஒர்க் ஷீட் போட்டால் தான் போடும். சம்மரில் முடிச்சிடுவோம். 4 ஒர்க் ஷீட் 5 ஒர்க் ஷீட் முடிச்சிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம். சொல்லுக்கண்ணே. இப்போ சொல்லுமா, இது 0 போச்சு, மைனஸ் 2a டைம்ஸ் velocity by 2ax plus b the whole square. Now tell me, what is this? Yara solkana. Look at here and tell me. V square, not 1 by v square, it is v square. Therefore the answer is minus 2a into v cube is the acceleration. 2a into v cube is the acceleration. பார்க்குறேன் அப்படி ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். Yes, D option is that. இவங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2b v cube minus 2ab v square and 2a v square
and finally minus 2a v cube. So this is the right answer. So this is the previous year question. But இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான், நாள் போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். இப்போ மேபி now as of now you may find slightly difficult, but as the time passes you will find it easy. நெக்ஸ்ட் ஒரு நியூமெரிக்கல் போடலாமா? நீங்கள் தான் போடணும், நான் மோஸ்ட்லி நீங்கள் தான் போட வேண்டியிருக்கும். பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். எஸ், பட் ஐ திங்க் நான் கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்களான்னு நான் வெயிட் பண்ணுறேன். பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். கவனிக்க, there is a tap, right? Tap. Water drops are falling from it. The idea given to you is 3 drops in 2 seconds, equal intervals. Equal intervals of time. Equal intervals of time, 3 drops in 2 seconds. Question புரியுது கஷ்டமா இருக்கா? 2 செகண்ட்ல 3 டிராப் விழுது. 1 2 எத்தனை டிராப் விழுந்துச்சு? 3 drops. 1 2 எத்தனை drops விழுந்துச்சு? 3 drops. So when you calculate every time for every 2 seconds, how many drops are falling? 3. But they are happening in equal regular intervals. Appo the first drop is false. First drop. What's the time taken by the first drop to come to ground? 0. தெரியாது. ஏன்னா கிரவுண்டுக்கு வருதுன்றத பற்றி அவங்க சொல்லலையே. அவங்க என்ன கிரவுண்ட் எங்கே இருக்குன்னு அவங்க சொல்லலை கொஸ்டினில். என்ன சொல்கிறாங்க? There is a drop of, come on, 3 drops in 2 seconds. So 3 drops in every 2 seconds is the question. Come on, start. 3 drops in every 2 seconds at the regular intervals of time. 3 drops in 2 seconds at regular intervals of time. 3 drops in 2 seconds at the regular interval of time. At the regular interval of time. At the regular interval of time. 3 drops in 2 seconds at the regular interval of time. Good. Abro. Question is, what is the distance between first and second drop? First and second drop. When fifth drop is about to leave the tap. When fifth drop is about to leave the tap. My question is clear, I believe. What is the distance between first and second drop when fifth drop is about to leave the tap? நீங்களே டயக்ராம் போடுங்க, 5 ட்ராப் போடுங்க. ஸோ 1 2 3 நம்பர் கொடுங்க. ஸோ ஃபிஃப்த் ட்ராப் இஸ் நவ் சிட்டிங் வித் த டேப்லேருந்து ரிலீவ் ஆக போகிறாப்ப கொஞ்ச நேரத்தில். இப்போது ஃபிஃப்த் ட்ராப் எங்கே இருக்கும், ஃபோர்த் ட்ராப் எங்கே இருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்கும், கண்டுபிடி பார்க்கலாம். கொஷன் புரிஞ்சுதா? கொஷன் புரிஞ்சதில்லை, ஆன்சர் புரியலையே, கொஷன் புரிஞ்சதில்லை, கிளியராக போட ஆரம்பிங்க, வந்துடும். டூ இட். ஸோ இங்கே கிரவுண்டுக்கு இதுக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது. கிரவுண்ட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் அவர் கால்குலேஷன்.
சாரி கண்ணு 10 அது நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், The answer 10 meters. ஃபிஃப்த். சொல்லு கண்ணு. The answer 10 meters. That's what he is also claiming 10 meter here. He is also claiming. Anyone claiming answer other than 10? Anyone claiming the answer other than 10? No, sir. 10 only kanna, Netra? Yes, sir, I am getting 10. 10. Oh, most of you get 10. Good. Sorry kanna. Ivo 3 drops in 2 seconds. What's the time interval between the drops? What is the time interval between the 2 drops? இந்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் இடைப்பட்ட டைம் எவ்வளோ? 2 செகண்டில் எத்தனை ட்ராப் விழணும்? 3. அப்போ ஒரு ட்ராப்புக்கு எவ்வளோ டைம் கிடைக்கும்? 1.3. 2/3 செகண்ட். கரெக்டா? 2 second is to be divided into 3 parts. Second is the time interval. Any of you got any doubt? Any of you got any doubt? Time interval is clear? Right. அப்போ இங்கே பார்க்கண்ணா கிளியரான டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். 1 2 3 4. எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குது? Between 5th drop and first drop 4 intervals. So for first drop T1 equal எவ்வளோ நேரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? எவ்வளோ நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா சொல்லு. 4 times 2/3 செகண்ட். கரெக்டா? ரைட். இவ செகண்ட் ட்ராப் எவ்வளோ நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா பாரு. 3 times. Yes, T2 for second drop 3 times 2/3 second, 2 second. So she has been traveling for 3 second. She has been traveling for 8/3 second. சரியா? அப்போ இவளோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்போட ஃபைனல் வெலாசிட்டி, கரண்ட் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும்? v1 at this time. நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி கேட்டால் நமக்கு ஒரே சந்தோஷம். வெலாசிட்டி மல்டிப்ளைட் வித் ஆக்சலரேஷன். 1 second 10 meter per second, 2 second 1.2 second 12 meter per second, 1.5 second 15 minutes. இத்தனை செகண்ட் சொல்லு. 80/3 meter per second. இவளுக்கு என்ன ஸ்பீடு சொல்லு. கமான் 20 meter per second. ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு டைம் இன்டர்வல் இதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிரும். which may not be 10 I believe. which may not, ரெண்டு தெரியல. நம்ம டெக்னிக் தெரியுமில்ல. என்ன வாட் இஸ் அவர் டெக்னிக்? கால்குலேட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி மல்டிப்ளை வித் டைம். இதுதான் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடச்சிரும்? இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிரும். போடு திஸ் ப்ளஸ் திஸ் பை 2 மல்டிப்ளை வித் திஸ் போடு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஐடியா. இல்லை சார் இந்த ஷார்ட்கட்லாம் வேணாம், எனக்கு ஒரிஜினல் ஐடியாவே சொல்லுங்கள். ஒன்றும் போட்டுடலாம், ஒரிஜினல் ஐடியா போட்டுடலாம். S1 தனியாக கண்டுபிடி. ut ப்ளஸ் ஆஃப் a t ஸ்கொயர். S1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். S2 ut ப்ளஸ் ஆஃப் a t ஸ்கொயர். S2 S1 மைனஸ் S2 S போட ஆன்சர் வந்துடும். புரியுதா உனக்கு? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? S1 மைனஸ் S2 போட ஆன்சர் வந்துடும். இஸ் இட் நாட் கிளியர்? கான்செப்ட் புரியுது கண்ணே? S1 மைனஸ் S2 இது வரப்பா. S1 மைனஸ் S2 இது வரைக்கும் S1, இது வரைக்கும் S1, இது வரைக்கும் S2. S1 மைனஸ் S2 போட ஆன்சர் வந்துடும். உன்னோட சாய்ஸ். ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே ஆன்சர் வரணும். நம்ம மெத்தட்லேயும் இதுலேயும் ஒரே ஆன்சர் வந்தாகணும். போடுங்க பார்க்கலாம். Sure, Kanna. Just I may take break for 2 minutes. I will join you. Please go ahead.
Yes, Kanna. You got a same answer in both methods? No. Yes, you should get. Gavani Kanna, someone asked me when I was leaving this shortcut method. Kanna, this first ball, number 1, has been traveling for 8 by 3 seconds. So what's the velocity? V is equal to U plus A T 8 by 3. So what's the velocity? 80 by 3. 80 by 3 is the velocity. At the moment you calculate, right? This is 80 by 3. Then this has been traveling for 2 seconds. Second body, 2 seconds. Up is clearly 20. 2 into 10, 20. What's the average velocity? 80 by 3 plus 20 whole thing by 2 is the average velocity. Multiplied with time. Time evlo? 2 by 3. Time evlo? 2 by 3. Time interval between this and this. Evlo time interval? 2 by 3. This is your answer. The distance between the two drops. As I already told you, இது வேண்டான்னு கண்டிங்கன்னா பேசாம S1 தனியாக கண்டுபிடி, ஃபர்ஸ்ட் பால் இது பார், S2 தனியாக கண்டுபிடி, just see the difference, you will get the answer. புரிஞ்சிருச்சேக்கண்ணே? I think 23.33 meters. 23.33 meter, that's right answer. 23.33 is the right answer, that's right. Question புரிஞ்சுதா? You understood the question. இதுவும் ஏதோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் எடுத்து கொடுத்தேன், பட் டேட்டா நான் கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன். அவங்க வந்து 2 drops for every 1 second கொடுத்துருந்தாங்க. They gave 2 drops for every 1 second, means half of second, means half second like that. அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க. நான் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ இது வரைக்கும் நடத்துறது நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ப்ராபப்ளி டுமாரோ ஐ வில் செக் அவுட் சம் குட் ஒர்க் ஷீட் என்னொன்று பார்க்குறேன். நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் ஷீட் ஆரம்பிச்சிடலாம். முதல்ல நாளைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க் ஷீட்டாக தான் இருக்கும். ப்ராபப்ளி டுமாரோ ஐ மே நாட் ஜம்ப் டு ஜேஇ லெவல் ஒர்க் ஷீட், ஒரு நீட் லெவல் ஒர்க் ஷீட் போடலாம் நாளைக்கு. முதல்ல டில் வி கெட் இன் டு சப்ஜெக்ட், நல்லா லாஜிக் நல்லா புரியிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நீட் லெவல் ஒரு 1 or 2 போட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு ரியல் ஐஐடி லெவல் வில் கோ. ஏன்னா முதல்ல நீ பேசிக் தரவாகணும், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐஐடி லெவல் ஈஸியாக போடலாம், பட் அன்லெஸ் யூ ஷுட் நாட் பி ஷேக் இன் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அப்புறம் போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா கண்ணா? நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமா? இன்றைக்கி இதோட முடிச்சிடலாமா? பை கண்ணா, டேக் கேர். மௌஷிகா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வர சொல்லுப்பா, இல்லை ஏமாத்துறாங்க. நேத்ரா என்ன பண்ணுறாங்க தெரியலையே. ரைட் கண்ணா. பை கண்ணா. பை கண்ணா. பை கண்ணா. பை. Bye, Kanna.